Sandhan. All Gujarat Integrated Classroom. સેટેલાઇટના માધ્યમથી જોડતી કડી એટલે સંધાન. Good afternoon. Today we will discuss Michelson interferometer, an important topic of an optics. Basically, if we look at the interferometer, it is nothing but it is an optical instrument as it is dealing with the light. Hence, we call it an optical instrument that can produce two beams interference or multiple beam interference. And that's why only we call it an interferometer. As in the case of interference, we have the two types, with wavefront division and with the help of amplitude division. Similarly, we have the wavefront division interferometer as well as amplitude division interferometer. First of all, wavefront division interferometer. Here, the two light of beams from the same wavefront are made to divide and will interfere and produce the interference fringe pattern. You can see on the screen that the wavefront is divided from the single source coming out and will be divided into two. First of all, if we talk about the interference, so interference takes place when the two or the more beams travel in the same medium and will superimpose on one another. These two beams should be produced from the same source. Hence, we require an arrangement which can make the source to be divided and to interfere. Hence, the amplitude division as well as the wavefront division is made. On the screen you can see that the light beam from the yellow source comes out and at the one of the surface it is divided into two parts. One part of it gets refracted and then transmitted. At the same time or at the same point, the rest of the part is reflected in the another or the perpendicular direction. First of all, to understand the principle of interference or the working of the interferometer, it is very important to first of all understand interference. Interference is nothing, as I told you, is the superposition of the two or the more waves traveling in the same medium and hence result into the modification of the intensity and results in a new wave pattern. Interference. Here we are taking the example of the two waves, one wave and the another wave traveling very nearer or closer to one another. If they are in the same phase as in the first case, and where we have mentioned that the constructive interference, when these two waves gets superimposed, there will be an algebraic sum of the amplitude and hence we get the increase in the amplitude of the wave and the this we call it as the constructive interference. Whereas if we have the two waves which have the phase difference between them and if it is half integral multiple, that means if you have the one crust of the one wave and the trough of the another wave superimpose on one another, will cancels out the two and we do not get any intensity as a resultant. Hence, there is the destruction or the darkness you will be able to see, and which is the result of the destructive interference. As we know that this is the case of the two waves, similarly in the same medium, if we have the more waves, then there will be the superposition of the more waves. This is the basic principle of interference. But what will happen for any of the application or for the sustained fringe
pattern, what do we require? That the interference should be sustained interference. And the important thing is the coherent source. Coherent source, that means we are talking about the light or the source of light is in such a way that it must have the same amplitude, same frequency and the constant phase difference, and which is possible only if we use the single source or the two beams are formed from the same source. If we have any two different sources, then it is not possible to have the coherent source. So for the interference we require the basic requirement is the coherent source. Now if we come to our main topic is the Michelson interferometer. The experimental setup, it consists of source, one beam splitter, compensator and the two mirrors. S or the source can be extended, but we can consider it as a point source also. The second is the lens. It has the role to make the incident beam into a parallel beam. Then we have the splitter. Here, in case of the Michelson interferometer, a glass plate is used as a splitter and it is semi-silvered at the one side. Then a compensating plate. The compensating plate, first of all, the role of it is to compensate the path difference. Further in the discussion of the working, we will be able to understand what it compensates. And two glasses heavily silvered at the back surfaces are used as the mirrors. In the figure as it is shown is M1 and M2 are the two mirrors. On the plain paper you can see that the one mirror is at the right hand side or on the horizontal plane, whereas the another on the vertical plane, but experimentally they are arranged in the given figure as on the same plane. Now first question arises, do we have only the monochromatic source which can be used for the interferometer? Then it depends on our application, with which type of application do we require. ગુજરાતીમાં સમજવાનો પ્રયત્ન કરીએ તો જે આપણો સોર્સ છે એ એક તરંગી કાં તો બહુતરંગી બંને રીતે હોઈ શકે, મોનોક્રોમેટિક ઓર પોલીક્રોમેટિક. અહીં આપણે ફિગરમાં એસ થી દર્શાવેલો છે એ આપણો સોર્સ છે. બીજો છે લેન્સ, જી આપણે ફિગરમાં શો કર્યું છે. લેન્સ જે લાઇટ સોર્સમાંથી આવે છે, ઇટ મેક્સ ઇટ પેરેલલ, અને પેરેલલ લાઇટ વિલ ઇન્સિડન્ટ ઓન ધ સ્પ્લિટર ઓર ધ ગ્લાસ પ્લેટ. As I told you that the glass plate is semi-silvered, that means it is coated with the silver, and semi so that part of the light incident on it will get reflected and the part of it is transmitted. એટલે સોર્સમાંથી જે લાઇટ આવી લેન્સ ઉપર પડવાથી એને પેરેલલ બનાવી દેશે અને જે ગ્લાસ પ્લેટ છે એ એને બે ભાગમાં વહેંચશે. એક ભાગ જે રિફ્લેક્ટ થઈને આગળ વધશે અને મિરર M2 તરફ જશે અને બીજો ભાગ ટ્રાન્સમિટ થઈને M1 મિરર બાજુ જશે. હવે જે રે M2 તરફ જશે ત્યાં M2 મિરર પર પહોંચીને રિફ્લેક્ટ થશે
અને સેમ પાથ ઉપર આવીને બી ગ્લાસ પ્લેટના પાછળના ભાગમાં જ્યાં સેમી સિલ્વર્ડ કરેલું છે ત્યાં આવશે. સિમિલરલી ધ ટ્રાન્સમિટેડ વેવ will come to amber mirror and reflected back. In case we don't have the another glass plate, then what will happen? So if you compare the two rays, the first ray which is reflected towards M1 and M2, and the transmitted which is towards M1, if we don't have the glass plate C, then the transmitted ray and after the reflection from M1 mirror will not even pass through the glass at once. On the other hand, the ray which is moving after reflection towards M2 will reflect through again B. That means while going and coming back, twice it is crossing the glass plate B. Hence, when we compare the two rays which are going to interfere, has the phase difference or the path difference. And the path, and first the most important thing is the medium change. See, the space between the glass and the mirror is the air medium. And when we compare the two, the reflected and the transmitted wave, what do we observe? That after the reflection from the two mirrors, both will retrace the same path, but the ray coming from M1 mirror do not pass through the glass, whereas the ray coming from M2 will pass through the glass plate twice. હવે જો એક આપણું લાઇટ ગ્લાસમાંથી 2 વખત પસાર થાય છે, જ્યારે કે બીજી જે ટ્રાન્સમિટ થઈને મિરર M1 તરફ આવે છે એ એકેય વખત પસાર થતી નથી. એટલે જો આપણે એ બેનું ફેઝ ડિફરન્સ કાં તો સુપરપોઝિશન કરીએ તો એમાં ઘણો બધો તફાવત આવી જાય અને આપણને ઇન્ટરફેરન્સ મળે નહીં. અને આ જે બેઝિક ડિફરન્સ છે એને આપણે કોમ્પન્સેટ કરવા માટે આપણે એક બીજી ગ્લાસ પ્લેટ એના રસ્તામાં મૂકી દીધી, which we called it the compensating plate C. If you look at the figure, C and the B both are the glass plate of the same material. First thing, of the same thickness. Second thing, એટલે B અને C જે બંને ગ્લાસ પ્લેટ હશે એ સેમ મટીરિયલમાંથી એટલે કે સેમ ગ્લાસ પીસમાંથી બનશે. બંનેનું પાથ ડિફરન્સ સરખું કરવા માટે આપણે મૂકી છે એટલે બંનેની જાડાઈ પણ સરખી જ આવશે. એ સિવાય if you look at the figure, what do we observe? That these two glass plates are at an angle of 45 degree. આપણે આ જે બધી રચના કરી, એક્સપેરિમેન્ટલ સેટઅપ બનાવ્યું, એમાં ગ્લાસ પ્લેટ જે છે એ 45 ડિગ્રીના એંગલ પર છે. કોના કરતાં? તો કે M1 અને M2 બંને મિરરની સાથે. અને સિમિલરલી C જે કોમ્પન્સેટરી પ્લેટ છે એ પણ 45 ડિગ્રીના એંગલ પર છે, M1 મિરર અને M2 મિરર બંને સાથે. વન મોર ઇમ્પોર્ટન્ટ થિંગ કે M1 અને M2 two mirrors are placed perpendicular to each other. Even in the experimental setup, you can see clearly that the two mirrors are placed perpendicular to each other on the same plane. Hence, these two glass plates are at 45 degree angle to both of the mirror, M1 as well as M2 mirror. Whereas the compensatory plate C is kept at 45 degree as well as which will be the parallel to the glass plate B. The basic difference between these two glass plate is one B glass plate is working as a splitter, beam splitter, where C glass plate is working as a compensator. B ગ્લાસ પ્લેટ છે એ શું કરે છે તો કે જે લાઇટ એના ઉપર ઇન્સિડન્ટ થાય છે
રિફ્રેક્ટ થયા પછી સેમી સિલ્વર સરફેસના લીધે બે ભાગમાં વેચાય છે. પાર્ટલી એ રિફ્લેક્ટ થઈને એક બાજુ જાય છે અને એનો અમુક ભાગ ટ્રાન્સમિટ થઈને બીજી બાજુ થાય છે. જ્યારે કે કોમ્પન્સેટરી પ્લેટ સી એ ફક્ત જે ટ્રાન્સમિટેડ બીમ છે એને પાથ ડિફરન્સ કોમ્પન્સેટ કરવા માટેનું કામ કરે છે અને એટલા માટે એ સેમી સિલ્વર્ડ પણ નથી. એનું કન્સ્ટ્રક્શન બંનેનું એક્ઝેક્ટલી સેમ છે. Now if we talk about the interference, at the B point the reflected and the transmitted wave both gets interfere and we get the interference pattern on the telescope or the screen which we are using for the observation. Here in the figure also telescope is shown. Now, as the two mirrors M1 and M2 both are perpendicular to each other, whereas both the reflected and the transmitted wave can be compared with the mirror image or the virtual image of the other. Here we have one of the mirror fixed and the another mirror as the movable. M2 is the fixed and M1 is the movable in our figure. આ બે જે આપણે અરીસાઓ મૂક્યા છે, મિરર્સ મૂક્યા છે, એમાંથી M2 આપણો ફિક્સ છે, M1 મૂવેબલ છે. હવે જ્યારે આપણે બે રેઝનું ઇન્ટરફેરન્સ કરીએ છીએ, વ્યતિકરણ કરીએ છીએ, ત્યારે જે રે M1 તરફથી આવે છે અને જે M2 તરફથી આવે છે બંનેનો પાથ ડિફરન્સ કમ્પેર કરવો છે. એટલા માટે આપણે M2નું પ્રતિબિંબ વર્ચ્યુઅલ ઇમેજ આપણે M1ની દિશામાં લઈએ તો આપણને જે રીતના ફિગરમાં દેખાય છે M1 અને M2 ડેશ આ રીતના એકબીજાના સાથે સમાંતરમાં પેરેલલ M1 and M2 dash both mirrors are parallel to each other and the distance between the two can be